Yeah, how many tangents can a circle have? And we know the answer. I have as we have already discussed it, ఒక సర్కిల్ కి మనకు చాలా టాంజెంట్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఎ టాంజెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ టచెస్ ది సర్కిల్ externally at one point. A tangent is a straight line which touches the circle externally at one point, and we can draw many tangents for a given circle. ఎన్నైనా గీసుకోవచ్చు, a lot of tangents we can draw. So the answer is many or infinite. Now a tangent to a circle intersects in only one point. So that's what the tangent definition is. The tangent is a line which touches the circle exactly at one point. Okay, now a line intersecting a circle in 2 points is called a secant or a chord. So ఇలా ఉంటుంది మనకి, ఇవన్నీ కూడా మనకి secants. A circle can have dash parallel tangents at most. So we have already discussed about this thing. ఏంటంటే మనకి ఒక సర్కిల్కి ఒక టాంజెంట్ గీసుకుంటే దీనికి ప్యారలల్గా మనకి ఏమీ రాదు, ఓన్లీ ఒక్క టాంజెంట్ మాత్రమే గీయగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సర్కిల్కి ఇక్కడ టాంజెంట్ గీసాను, దీనికి ప్యారల్గా నాకు ఇలా మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఒక సర్కిల్లో ఒక టాంజెంట్కి అట్మోస్ట్ ఇంకొక టాంజెంట్ మాత్రమే ప్యారల్గా గీయగలుగుతాం. అంటే ఒక సర్కిల్కి వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఆర్ 2 ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ అట్ మోస్ట్. ఒక సర్కిల్కి మనకి మ్యాక్సిమం ఎన్ని ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ ఉంటాయంటే 2 ప్యారలల్ టాంజెంట్స్. ద కామన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ టు ఎ సర్కిల్ అండ్ ద సర్కిల్ ఇస్ కాల్డ్. చూడమ్మా, ఇది మనకు సర్కిల్, ఇది మనకి టాంజెంట్. అయితే ఈ పాయింట్ ఎక్కడైతే మనకు సర్కిల్ టాంజెంట్ రెండు కలుస్తున్నాయో దీనే మనము పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటాం. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఏ టాంజెంట్ PQ అట్ పాయింట్ P ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఆఫ్, చూడండి ఇక్కడ బాగా చూడండి, P ఎక్కడ తీసుకోవాలంట, a tangent PQ at a point P of a circle, that means P is the point of contact. చూడండి, I'll draw here tangent PQ అంటమ్మా. PQ అంటే ఇలా రాసుకోవాలా, P ఎక్కడ రావాలి, ఇక్కడ రావాలంట. ఎందుకు, that P is also lying on the circle. చూడండి, a tangent PQ at point P of a circle అంటే ఆ P ఎక్కడ రావాలి మనకు, పాయింట్ కరెక్ట్గా సర్కిల్కి టాంజెంట్కి ఇంటర్సెక్టింగ్ దగ్గర రావాలి. పొరపాటును కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ P ఇక్కడ Q రావాలనేసి. అది క్వశ్చన్ చదివి వేసుకోవాలి, PQ ఎలా గీసుకోవాలా అలా గీసుకోవాలా అనేది. ఓకే, సో దీని ప్రకారం మనకు క్లియర్గా అర్థమైంది ఏంటంటే, సో P షుడ్ బి హియర్ అండ్ Q షుడ్ బి హియర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెంటర్. ఓకే, నౌ ఆఫ్ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు, 5 centimeters. సో రేడియస్ ఈస్ 5 centimeters. Okay, meets a line through center O at a point Q so that OQ is 12. Center OQ is 12 centimeters, and we need to find length PQ. PQ means length of tangent kanukovali, and we know that tangents always makes a 90 degrees with the సెంటర్ నుంచి వచ్చే ఏ లైన్తో అన్నా మనకి టాంజెంట్ ఇప్పుడు కూడా మనకి 90 degrees మేక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ OPQ is a right angle triangle, so this will be X, and we know that in a right angle triangle Pythagoras theorem is always valid. So opposite square plus adjacent square is equal to hypotenuse square, so that will become 5 square plus X square is equal to 12 square. So 25 plus X square is equal to 144. X square is equal to 144 minus 25. X square is equal to 119. X is equal to root 119 centimeter. Okay, so option D is correct. Now coming to fourth question, draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and other a secant to a circle. Draw చేసుకోవాలమ్మా ఇది. ఓకే, సో ఎనీవే డ్రా చేయమంటున్నాడు. ఒక సర్కిల్ గీసి
దానికి ఒక ట్యాంజెంట్ గీసి ప్యారలల్గా దీనికి ప్యారలల్గా ఇంకో ట్యాంజెంట్ గీసి ఒక సీకెంట్ గీయమంటున్నాడు ప్యారలల్గా. ఓకే, సో దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ లేటర్ ఐ విల్ టెల్. ఓకే, నౌ చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రూవ్ దట్ ద టాంజెంట్స్ డ్రాన్ at the ends of diameter of a circle are parallel. Okay, so this is a circle. Okay, and this will be center and this will be diameter. This will be diameter. Let this point be O and this point be P and this point be Q, and we have to draw two tangents. Let it be XY and let this tangent be x డాష్ y డాష్. బాగా వినండి, ఒక సర్కిల్ గీసుకున్నాం, ఒక సర్కిల్కి డయామీటర్ ఉంటుంది, ఆ డయామీటర్ ఒక ఎండ్లో ఒక టాంజెంట్, ఇంకొక ఎండ్లో ఇంకొక టాంజెంట్ గీసుకున్నాం. అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ xy ఈజ్ ప్యారలల్ టు x డాష్ y డాష్. మనం ఏం ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ? xy టాంజెంట్ అనేది x డాష్ y డాష్ ప్యారలల్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమైంది క్వశ్చన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ప్రూవ్ దట్ ద టాంజెంట్స్ డ్రాన్ అట్ ది ఎండ్స్ ఆఫ్ డయామీటర్. డయామీటర్కు ఎండ్స్లో గీసిన టాంజెంట్స్ రెండు కూడా ప్యారలల్ అని ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. చాలా ఈజీ చూడండి అమ్మా. వీ నో దట్ టాంజెంట్స్ ఆల్వేస్ మేక్స్ 90 degrees with center. So therefore angle YPO is equal to 90 degrees. అంతే కదా, ఇది టాంజెంట్ కదా, XY టాంజెంట్ కదా, XY ఇస్ టాంజెంట్ కాబట్టి XY టాంజెంట్ కాబట్టి P యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 90. అండ్ సిమిలర్లీ Y డాష్ QO will be 90. YPO will be 90 and Y dash QO will be 90. And also XPO, angle XPO is 90, and similarly X dash QO is also 90. Okay, now if you add YPO and XPO, that will become angle YPO plus XPO is equal to 90 plus 90, it will become 180. And similarly Y dash QO and X dash QO and Y dash QO is equal to 90 is also equal to 180. ఓకే, సో ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఎంత మనకి? 180. ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఎంత మనకి? 180. సో వెన్ బోత్ యాంగిల్స్ ఆర్ 180, ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ XY ఈజ్ ప్యారలల్ టు X డాష్ Y డాష్ సిన్స్ యాంగిల్స్ ఆర్ సేమ్. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు ప్యారలల్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం మనము? ఇది 90, ఇది 90. ఓకే, దాంతోపాటు ఈ పక్క 90, ఈ పక్క 90. So if these two angles are equal to these two angles, we can say that these two are parallel. ఏమీ లేదమ్మా, జస్ట్ అక్కడ అప్లై చేసింది ఏంటి? టాంజెంట్ ఒక ప్రాపర్టీ. ఏం ప్రాపర్టీ? టాంజెంట్ ఆల్వేస్ మేక్స్ 90 degrees with the center. క్లియర్? ఓకే, నౌ prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle pass through center. అంటే ఏమంటున్నా అంటే సింపుల్ డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. సర్కిల్ సెంటర్ O. ఓకే, సో ప్రూవ్ దట్ ద పర్పెండిక్యులర్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ టు ద టాంజెంట్. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ P అనుకుందాం, ఇది పర్పెండిక్యులర్ అంట. ఓకే, సో ప్రూవ్ దట్ ది పర్పెండిక్యులర్ అట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ టు ఎ టాంజెంట్ పాస్ త్రూ సెంటర్. అంటే వాడు ఏమంటాడంటే చూడమ్మా, ఒక సర్కిల్ ఉంది. ఓకే, ఒక సర్కిల్ ఉంది. ఈ సర్కిల్కి టాంజెంట్ గీసాం.
ఈ టాంజెంట్కి 90 డిగ్రీస్ పెట్టుకొని గీస్తే ఖచ్చితంగా సెంటర్ గుండా పాస్ అవ్వాలంట. చూడండి, టాంజెంట్ ఉంది, టాంజెంట్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర 90 డిగ్రీస్ పెట్టుకొని గీస్తే ఖచ్చితంగా సెంటర్ గుండా పాస్ అవ్వాలంట. ఇది ప్రూవ్ చేయాలంట మనం. వి విల్ ప్రూవ్ ఇట్. చూడండి, we know that okay, if a perpendicular is drawn to a tangent, if a perpendicular is drawn to a tangent at point of contact, we know that if a perpendicular is drawn to the tangent at point of contact, then it has to be radius. Because tangents always makes 90 degrees with radius. అంతే కదా, రేడియస్ అంటే సెంటర్ నుంచి వచ్చిన లైన్తోనే కదా 90 డిగ్రీస్ మేక్ చేస్తాయి మనకి టాంజెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా. టాంజెంట్ డెఫినేషన్ ఏంటి మనకి? ఇట్ విల్ మేక్ 90 డిగ్రీస్ విత్ వాట్? దేంతో 90 డిగ్రీస్ అది మనకి టాంజెంట్? సెంటర్ నుంచి వచ్చిన లైన్తో మనకి ఎంత ఉంటుంది? ఆల్వేస్ యాంగిల్ 90, అవునా కదా? అయితే ఆ సెంటర్ నుంచి వచ్చిన లైన్ ఏమంటాం మనము? రేడియస్. అండ్ రేడియస్ ఆల్వేస్ పాస్ త్రూ సెంటర్. center.